Thank you for keeping it her standards with me, Queen Sambori. This is your show, your favorite show. This is the show that talks about issues objectively. We have traversed industries in Kenya, and today we have landed on the doorsteps of the public transport industry. We are joined by a team from Flown Initiative. Flown Initiative is in charge of research and policy creation around this sector that affects each and every Kenyan in one way or the other. And of course, also joining us are two amazing women, wanajiita Madonda, Makonkodi, Konda. I don't know which one you prefer. Wamekaa vizuri sana kwenye show, wameonekana vizuri. Before we took a break, you mentioned something that actually caught my attention. You talked about creating awareness, especially to men in transport. Yeah, you know, a lot of times, well, I have done this show for a while now, and people say that we tend to forget men or boy children behind. Why was it important for you to bring men on board onto your initiatives? As you know, the transport sector is male-dominated. Yes. And there's no way you can leave out the main component that is being seen or accused of being perpetrators of violence against women. So it was good to focus on men and use them as agents of change. And with that, we trained them on gender mainstreaming, sexual harassment, how to identify different forms of harassment during their daily activities, because most of them actually are perpetrators, but they really don't know they are perpetrators. So for example, some of them feel like touching someone and ushering them to a matatu, it's good customer service, which is wrong. And for example, with that, we tell them, hey, before you touch someone, you need to ask them, do you want to be touched? Because consent. Some people might feel offended when you touch them. So we are not accusing them, because the society actually has normalized violence and harassment against women. So we are trying to change at this point. Yes. Actually, I picked some statistics from UN Women, and they were saying 80% of women in Nairobi have witnessed harassment in form of verbal or other forms of emotional abuse. Only 7% reported, and of course, wanasema maybe just merely 1% was acted upon. And you know, possibly understandable, because the transport industry is very social, if I can use that word, because you have to talk to people, you have to be nice to them. So is it bearing fruit, the things that you are doing? Are they bearing fruit, these programs? Yes, it's bearing fruit. For example, in 2013, we had the My Dress, My Choice campaign, and as a result of that incident, unfortunate incident. Yes, there was anti-stripping act that was enacted by the government, and right now, actually stripping someone is against the law. It's illegal. And also, number two, we've been working with the government to ensure the government develops policy to curb and address sexual harassment. Right now, we are working closely with the county government of Machakos, and they are putting up their first sexual harassment policy that will see the perpetrators being prosecuted, and also making the process of accessing justice more easier for survivors and victims of harassment in public transport. And we are also working closely with the county government of Nairobi to create awareness and also influence at the policy level to ensure the transport sector is accessible for people with disability, and in regard to now working with other agencies like Namata, ensuring that they are more inclusive, there are women who will be working in the BRT system, and ensure that no one is left out and they're actively engaged. And it's not just having numbers in the boardroom, but having that meaningful participation of women and people with disability. We hope that can bear fruit. Karo, experience yako kwa industry, umewahi kuwa harassed? Ilikuwaje? It was bad. It was bad experience. A painful one. Sana sana harassment. Tuna face different kind of harassment. The most painful one nishainifanyikia ilikuwa roundabout ya Kariobangi. Nilikuwa tunabeba wateja
Unajua tunabebanga saa ingine gari it's moving slowly. Then there was a police officer along that route, along the roundabout. Alikuwa na nguo za plain, hakuwa traffic. Alikuwa ameshika it's kind of a wire hivi. Sasa anaambia gari ziende, sijui alifikiria aje, alinitandika na hiyo na hiyo ilikuwa inakaa ni kama itasema kama hiyo dini ya gear ya accelerator hiyo wire. Venye nakwanga very painful. Alinigonga. That was the worst experience I've ever faced there. It was a terrible one. Mpaka wateja they complained about it. Niko na pictures nitakutumia of it. Ulifanyaje? Niligongwa hapa even hata unaweza ona there is a mark there. Nilipata through that harassment. Na even in transport unapatanga saa ingine men they don't like women in transport. They see wanakuona kama criminal ama umeshindwa na boma. Huwezi oleka huyu, haezi oleka huyo, atakugonga. Wanaonanga sisi ni watu vichwa ngumu sana. Vitu kama hizo ama the circle itself. The circle that imekuandika inaona inataka kukanyanga, yani usikue na any say. Niko kwa kesi yako bado. Nitarudi Liza, usije kusahau nakuja tu hapa saizi. Ulisema ulipoondoka from selling the peanuts ukaingia transport industry, ulikuwa na mtoto. Nilikuwa na mtoto mdogo. Ulifanyaje na yeye? Ulifanyaje ndio sasa wakati kumlea, kwa sababu sasa transport industry, hebu nielezee, ukiamka asubuhi kazi yako inakaa, what do you do when you wake up, what time do you wake up, what time do you sleep? Mtoto nani anamlea? Hiyo wakati nilipoingia kwa transport mtoto alikuwa mdogo. Ilibidi hiyo wakati alikuwa 5 years, so ilinibidi nimpeleke shule. Sasa nilikuwa nampeleka shule, huwa na mama alikuwa hapo neighbor, nilikuwa namwambia cause transport industry unafaa uamke mapema, by 5 you are out. Uko barabarani? Uko barabarani tayari, na gari zingine inabidi kama nilikuwa naenda ilikuwa inabidi 4:30 ukuwe uko nje. So nilikuwa najaribu napanga mama hakuwa yeye ako na mpanga. Namwambia masaa fulani ikifika ukuje uniamshie mtoto. Nguo zake naacha nimepanga hapo. Atakuja umvalishe, atampeleka shuleni. Masaa pia kutoka utapata ni shida. Kwa sababu tena itabidi yeye tu bado huyu mama tu ndio umempanga. Si bure utamlipa. Ndio uweze kufanya hii kazi. Ina time inakuanga ina consume a lot of time. Alafu kulala ni saa ngapi? Kurudi home ni saa ngapi? Kama sasa inalingana na route yenye yuko. Kama sasa hiyo wakati nikianza nilikuwa hiyo route ilikuwa saa nyingine unarudi saa 3. Lakini kwa saa hii ile route niko at least saa hii kuna it's a different now. Nimejipanga na dereva wangu. Kama sasa niko na kijana wangu anafaa kwenda shule. Naacha na make sure hiyo gari haiamki mapema sana. Hata akiamka mbele yangu tunapangana aningoje tu dakika kidogo nitakuwa nimefika. Nakuta lakini kutoka ni mapema. Saa 2 unajilimit kulingana na kazi. Bidii yako ile venye bidii ya kuitana. Ya kubeba wateja. Lazima. Na pia tabia passengers hata kuja kuingia kwa gari, conductor ananuka makwapa. For real. Wanaangalia tu mtu venye una look smart, unakaa smart. Na venye pia unabeba client. Unajua ule ulimbeba jana ndio utambeba kesho, kwa sababu anafanya kazi labda Isili. Labda anaenda biashara yake Isili. Ukimuongelesha vibaya atarudi kwa hiyo gari. Kwa hivyo kwanza tuna deal na Muslim sana. Venye utamchukulia huyo abayo, utambeba wewe ukofiani, ataingia gari yako kesho. Na venye unajimaintain pia usikae mshamba sana, una look vizuri, decent, na unamuongelesha vizuri. Kesho atakuona nakwambia nataka kuingia ya ule. Hata akingangana conductor akingangana nataka ya ule. Nataka ya yule mama. Anidibeba vizuri jana. So venye unajibeba pia na unajua watu wenye unakutana nao. Kama hiyo wakati nilipoatakiwa na huyu askari nilikuwa nimebeba wateja. Mmoja wa wateja ndiye alinidirect, kumbe kuna kitu inaitwa flown. Kuna bado yani unaweza karo usinyamazia hapa, unaweza nafaa. Karao mpaka tudili na yeye. Vitu kama hizo. Yani unakuta watu umebeba ujui ni mtu aina gani umebeba.
Unaweza kuwa unabeba mtu kumbe ndiye amebeba, yani ndiye atakufungulia njia the next level. So hizo ndio challenges unapitia, lakini we overcome them. Na tunajiweka mzuri, tunajimaintain. Tumesoma, si ati hatujasoma. Si tumesoma. Saa ingine usione ni kama conductor wote wanafanana. Unajua watu wanaangalia conductor wanasema huyu ni criminal. We are also human and tuko very humble by the way. We are even God fearing. Fear God and we are very humble. Tunaheshimu wanaume pia. Lakini kuna venye mkikuja vibaya. Kuja vibaya venye kuna venye tutasikizana. Lazima nitatoa cross na unajua sasa nikitoa cross itakuwa poa. Si ni wapoa sana hata kwa nyumba Tuko like me I'm a single mother. Lakini watoto wangu nawalea na njia poa. Sitaki nawalea na njia poa sana ya pia wajue Mungu na pia wakuwe wapoa, yani ni wale wasome vizuri. Yani nasema yani msitudharau tafadhali. I agree. Ni watu msitudharau. I agree. Ni wasee msitudharau sisi. Si ni wasee wa mama wa nguvu. Wa mama wa nguvu. Wa mama wa nguvu. Wa power. Wa power. Elizabeth, hizo changamoto zote Karo amemention, wewe umekuwa kwa industry, unaweza waambia nini wale wasichana ambao wameingia tu and they are facing all these challenges, mara sexual harassment, mara lipwi vizuri, mara sijui ananyanyaswa, unaweza waambia nini? Yani wewe ni nini ulifanya ukasema wacha mimi nikuwe grounded, nifanye hivi na nifanye hivi, ukaweza kusucceed? Watu naweza ambia the ladies outside there, naweza ambia in any job everywhere kuna kitu ambayo inaitwa sacrifice and maintain your dignity. Maintain dignity yako na ujitambue. You are lady, umekuja kufanya hiyo kazi, simama na hiyo dignity yako. Unajua ule jamaa kuja kuchokoze leo na bado una zile standards zako, kesho hata kuja. Na he's the one to go and tell the other guys ule demu ni mtiaji. Nila kumuongelesha akalenga. So mwingine hata kuja. Unapata? Third, you will have a lot of perseverance. Na hiyo perseverance utakuja nayo. You learn in the industry. Because for one, our commuters are of different characters. Yes. Utapata nimebeba mlevi, nitabeba mgonjwa, a lady living, a person living with disability. Nimebeba pengine mwingine mwenye saa hiyo tu amekosana na wamekuwa na pengine amegombana kwa familia na she's depressed, ako kwa gari. Utapata na mwingine ambaye haelewi hata ajui kuongea. Na kuna mwingine mwenye sasa yeye tu amekuja na mood zake. Boss pengine amefutwa hiyo wakati. And it's now, unaona ile sasa wakati unapoingia tu kazi hivi, first of all prepare your brain ya kwamba I'll meet all different characters, and I'm the one to handle them, and I'm the one to bring them home. Like mimi part time, wakati mwingi ama community health worker, nimesomea home based care. And utapata mtu ameingia kwa gari ni mlevi, then anakuambia mali kuja hapa, you'll go. That person explains to you ile mambo yenye amepitia. Sasa bibi yangu amenifanya. You'll have to make sure kwanza sasa utatoka kwa udonda, ukuje kwa umama na kwa sister, umweleze hapana, weenda tu tulie, pombe hajasaidia ABCD. Kuna mwenye anaingia kwa gari, she cries ama analia hata mwanaume. Lazima hata kabla umlipishe pesa ulipishe wote, then you go back there. You get it? Unaenda unamuuliza, na kwani usikii vizuri? Kuna yule mwenye saa tu ametoka hosi. This person anataka pengine kutapika. Sita kubeba wewe wa ulevi na wewe mgonjwa the same day, the same, sita kuwabeba the same ukitapika kwa gari yangu. Unapata? Nitaangalia tena situation, umetapika juu ulishindwa kuongea
ama ni vile imetoka haraka, ama ni ile harufu iko kwa gari yangu. Na huu mlevi umetapika kutoka kwa raha zako, unaona? So kuna ule mwenye atafanya kikitu unaachana. Like I had a very bad experience last week. Mtoto aliingia kwa gari, ako na mzazi, a big kijana mkubwa, but alikuwa ametoka ushago. Akashindwa kusema anataka kwenda Msisi. Alikojolea kiti. So customer alikuwa next, wakati alikuwa anashuka akaniambia huyo kijana amekojoa kwa kiti, yote imeloa mkojo. I was to sasa ningefanya nini? Ni atoke, niende hiyo kiti iende car wash ioshwe, iende squad kama 2-3 bila. See, we have learned in the industry and we accommodate every type of passengers. Sasa shida ile kubwa ni people living with disability. Kuna yule ambaye huwezi kumuinua. Hizi gari zetu vile zimeungwa. So ile space mimi ni big. Na pengine kumekuja mtu ambaye akona mwili mkubwa. Ile mlango tutatoshea sisi wawili. You get it? Na kuna mwingine ana disability and hataki kuguzwa na hawezi akapanda na anataka hiyo gari imbebe. Unapata? So unashinda nao, unamuza unataka aje, nitaingia. You'll be patient. Gari simame, umbebe. Another harassment ya nimeshaipata na hiyo ilifanya nikamwaga machozi. City Council. Nimebeba mtu living with disability, amefika kwa stage na niko kwa stage. Because nimetake long kumshukisha, the kanjo ameingia kwa gari. Hii gari, kumbuka mimi ndio mwenyewe, dereva ndio mzee, na mimi ndio donda. You try to explain, asiki. Hata taka hiyo gari uendeshe, lazima ivutwe na breakdown. It costed me 17,000. Now what do you expect conductor mwingine ambaye ameajiriwa atabehave aje? Believe me not, akiona huo mtu person living with disability atambeba, ama mama mkongo ama baba atampita. Why? Because of the consequences for government yetu. Unapata ukienda kushukisha mahali ambapo anastahili, kuna mmoja niuliza nimebeba mtu mgonjwa na anataka kutapika. So she requested me, nikasimamisha gari na ni kweli alitapika. That lady, she's a police officer in traffic. Aliuliza kama gari yangu ni ambulance. What do you expect nitamwambia aje? Aliuliza kama hiyo gari yangu ni ambulance. You see, now the experiences zinafanya mpaka hata unakuwa wewe mama uko na ball utakaa tu na ball yako hapo, kwa sababu nikiuliza hiyo swali na nilikula nilimuhonga na 2,000 niachilie gari. So unaona at the cost of nimekubeba na shilingi 20 ninaenda hiyo hasara. Next time what already sitakubeba, utasema wale makanga kwani hujai kuwa mama. Unapata inakuwa ni kitu mbaya. Ingine sasa ni sako yenyewe. And may it go to all the circles in Nairobi na Kenya mzima, worldwide iende. Wamama hatuna sauti. If you come with a suggestion, lazima ataikanyaga. Mama ndiye amesuggest tufanye hivi. Pengine mwanaume atoke na hiyo suggestion. You get? So you cannot say it. Kama sasa mimi, like I'm experiencing a challenge. I bought the bus 2018. And up to date hawajanipatia membership. My savings of 500 shillings per day goes to a somebody else's account. Now when I went to approach them, wakati kwenda kupurchase ile basi niliwauliza, hii basi, I want to purchase this bus. Do you have any issues with the bus? Yes. They didn't give me the information. Kwa sababu the walini outlook. Wakasema mama atanunuaje basi? Oh no, waliniangalia tumemwajiri, akaacha kazi ni conductor. Unapata? Sasa hawakunipa information. Kauza can I go ahead nilipe? They said yes. Nikalipa. After sometimes when I knew gari imeoperate kwa barabara, that's when they start harassing me. Hii gari ko supposed kulipa loan, maana mwenye aliuzia kuna loan. Loan ambayo sijaionyeshwa ni amount inatoshana aje. Loan ambayo sijui iliisha lini. Then themselves wananiita tena wananiambia kuja. Now you can apply for membership. Uji loan iliisha lini? You don't know how amount ni pesa ngapi unalipa. And when you start asking,
simunionyeshe basi ndio niende nidai yule. They tell you they cannot access account yule mtu, na ule mtu alikuja kwa ofisi and then akaenda ng'ambo. I cannot access that person. So mimi nikiwa Elizabeth venye niko hivi, Utafanya nini? I'm just working up to now, ninawakia mtu mwingine. They told me hawezi akatoa hiyo gari kwa hiyo system. You see, lakini ukiangalia if you dig it deeper, unaona ni juu I'm a woman. You see? And because nimetoka pale chini na ni mama, atakuja to overtake. Ama atakuja afanye kitu. But my dream is one day of which I know nitaota na hiyo ndoto itakuja kama ile Yusufu. One day kutakuwa na magari zitakuwa zimeandikwa tu wa mama Jane, Grace, everything. Yeah, because now hawa wanaume wamefanya, we have been forced to come by force. Yes. You get it? Kwa sababu sisi tukiona kama ingekuwa wamama tulikuwa wawili watatu, yes, ingekuwa na sauti. Tulikuwa na sauti. Au mama wajawazito tunabeba, asipokuwa na ule kijana ambaye pengine hana mke, ana mtoto ama ule msichana, a mother like me nitakuja nimsikilie huruma na nitaweza kupeina nani? Yule officer. You get it? Issues like hata in fact some things, sorry men munisamee nikiongea hii lakini I'll have to. Unasikia ndio nimeangukia, niko na people. Then you see, we'll go to an extent of, bado unataka sex favors from me. It sounds like, mpaka unafanya ninajidharau, unanibebaje. Unaona? Hii kazi, kwani huyu si mwanaume? Unapata? Yani imefika mahali hiyo madharau. Ama wife, sasa ndio kuniambia ule mwenye amekatia, yeye anataka niende nimpatie sex favor. Unataka kunimagine atakubali mtoto bibi ya kijana yake akuje kwa industry? Hawezi. Why? Because ile tabia ya yeye anafanya. Unaona? Mwingine akiona ile tabia hata kubali bibi yake akuje kwa ile industry. Unaelewa? We are not scared to go bold, and of course today I was joined by bold women in the transport industry, which is male dominated, well, like many other industries. But I'm just glad that we were able to interact with Caroline and Elizabeth and Lucy, who is from Flon Initiative. These are people who are in day-to-day lives actually involved working and interacting with people in the transport sector. And of course that also happens to you. Remember, the transport sector in this country touches everyone, whether they are men, women, children, people living with disability, and that is why it was very important for us to have this discussion. We would like to know what your experience has been so far. Please talk to us on KTN Home social platforms. Queen Tambori, you can also hit our producer up. She's called Grace Waweru on social media. What has been your experience in the transport industry? What is your feelings? What are your thoughts on today's show? You can also talk to our guests directly. The social media handles will be available on the scroll button down here, so don't hesitate to hit us up. Sadly, we have to come to an end. I don't know if I can just give you guys a second each to give final remarks and then we wind up. Lucy, 1 second. Thank you so much for granting us this opportunity to speak during this program. And just a quick one to different stakeholders in the transport sector. First of all, it's to the national government to ensure the existing laws are enforced. And number two, it's to the public transport companies, the circles, ensure that you mainstream gender in your respective circles and elevate the voices of the women. And to other funders, donors, please support women working in the transport sector to ensure they have the necessary skills that will ensure they have a voice in the transport sector. And lastly, it's to the women in transport and everyone out there who want to join the industry. Just know these are jobs like any other, and there is an opportunity for you to come in and also grow yourself. And the last one, about how you can engage with the amazing women. First of all, you can donate. You can write to us and volunteer your time and skills, and you can also give opportunities to these women in transport. They have a women in transport database on our website.
And you can also participate by reading our research work. You can also participate in our annual conference, and this year is happening between 29th November to 2nd December. So thank you so much, and happy to see you again. Thank you, Eliza. 30 seconds. Mi ile kitu naweza ambia wale wamama wanataka kujoin hii job ya madri si mbaya, inalea watoi, kwa hivyo karibuni sana. Asante. Asante. Thank you. Yeah. My request is, naomba the finances, please visitors, wacha tuinue wamama wa matatu ambao tumekaa sana because we are aging, wale tulitangulia. At least you can give us loans, we own our own matatus and manage, will be a boss on our own. Na wamama tafadhali wainuke zaidi, waweze kuchukua zile vyeo vya juu so that we can cry for the family. Thank you. Asante sana. Thank you so much, my viewers. Thank you so much, my guests, for keeping it here on Her Standards every Saturday from 4 p.m. For us here at KTN Home, the people behind the scenes who you cannot see, of course, you know Grace, our host, Tamarind Tree Hotel. Asanteni sana. Thank you so much from the bottom of our hearts for keeping it here. Till next time, it's bye from us.